Abatutso pano tabwera ndi programu ija imatentha, programu imamanga nthenje ijatu ya Hot Current pa Times Television. Pamene patu nkhani zimene zili apa ndi zovuta kwambiri. Anyamatawa wanda msisa komanso bayana chunga wabwera ndi nkhani zosiyanasiyana makamakatu mpulogalamu imeneyi akufunsa kodi chipani cha MCP chili pati pano kutsatira kugonja chaka chatha pa 16 September nanga nkhani ya pension mboma ikuti bwanji. Pali zambiri zimene anthu awa abwera nazo zimene akufuna kutokota madzulo ano. Inutu takhani pomwepo ndipo mutapanga like mupange subscribe. 22 February 2026 ndilo tsiku la lero kuchokera ku Times Television TTV. Ngoni wawo nkhani zathu ndi zitatu mzulo buno. Yoyamba ndi nkhani ya pension. Pension ndi ndalama imene munthu kamagwira ntchito amakudula. akakudula amayi amakudulako pang'ono kumene kumugwirako ntchitoko amayikako soina. Nde ukamaliza kugwira ntchito zija imeneyo ndi imene umagwirizana kuti muitenga bwanji ndalama imeneyoyo kuti ikakuthandize. Nde imene tikukamba pano njaboma imene ija imakhala ku Public Service Pension Trust Fund. Chidzina auti PSPTF. Kumene koko ndiye kuti amene amanzathu kugwira ntchito mbomamo ma pension awo amakhala kumene ku fund imeneyi. Nde kumene kuli zochitika zina zokhuza pension fund imeneyi. Nde timafuna tiunike kuti kodi anthu azikhala ndi nkhawa kuti ndalama imene ndakhala ndi kuyidikirira zaka 30 kaya kuona kumapanga pension mukafika zaka zingati ikhoza kukhala pa chiopsezo ziganizo zimene amapanga amene amayendesa fund amene wawo kudatha kuyika ndalama imene pa chiopsezo kapena china chilichonse chili bwino. Yoyamba ndi imeneyoyo. Yachiwiri ndi nkhani yokhuza chipani cha Congress. Kodi chigonjereni chisankho cha pa September 16 chaka chatha. Tsogolo la chipani chimenechi ndilotani. Ndetufuna tiunguze nkhani zimozimozi kuphazikizapo ya nyuwani pamene kukusankhidwa membala ena anyuwani zolankhula zili mbwere. Kodi kumeneko chikuchitika nchani? Tufuna tiunike chipani cha Congress post the election ya pa September 16 2025. Nkhani yathu yotsiriza ndiyo kuti president wa dziko lino Professor APM adapereka executive order tipezera chichewa chake. Executive order yonena kuti anthu amene agwira ntchito mu zipatala za boma amene wawo asamakhale ndi zipatala zawo, asamakhalenso ndi nyumba zogulitsa mankhwala, ma pharmacies. Nde nkhani imeneyo yausa mapiri pachigwa chifukwa anthu amene agwira ntchito zimene ziza kuti mwakondera zokhala bwanji zikutere. Nde tufuna timvesese kuti timvesesane bwanji, kodi cholingacho ndi chotani, tingapange bwanji kuti tiyendere limodzi. Ngoni wawo nkhani zathu ndi zimenezo. Now tinene apa kuti pamene tukambirana nkhani nkuti banki yayikulu mdziko muno Reserve atusa chikalata chawo chimene tiyambire kuchiunika nkhani chimenecho. Tikachiunika chimenecho tuuzani mbuyo mokuti kuti tinafika bwanji pamene popo. Tiyambe mwina ndinuyo kuti kodi banki yayikulu kumene kuli munthu wanyu wanu brand new Reserve Bank Governor kumene koko George Patrick akuti chani. George Patrick anatulusa kalata pa 20 February 2026 cham'madzulo choncho. Pamene kalatayi ungoyiwerenga nthumansangasanga analembera kwa wapampando wa bungwe chamanena lija la Public Service Pension Trust Fund. Ndipo kalata yawo inali yowauza za nkhani yakugula hotelo yotchedwa Malawi mzinda wa Blantyre kugwisa ntchito ndalama za thumba limeneli la Public Service Pension Fund. Ndiye iwo mkalata lawo akuti references made to your letter dated 26 January 2026 on the above captioned matter. You will recall that in our letter on the 14th of January 2025, we issued a direction for the Board of Trustees of the Public Service Pension Trust Fund to pend all transactions related to the acquisition of the Malawi Hotel until such a time that the direction was either varied or removed. So pamene ponditu akufotokoza kwa kumbusa kuti kunafika bwanji pano mukumbukira kuti pa 14 November tidakupasani ndithu guidance kuti chinthuchi musapitirize musapange izizi yayi mpaka na ifeyo titawunikiranso ndi kukupasani satani satakapena kuti upangiri wina wa how you can move forward. Akuti in addition to the above, the registrar's letter of 23 December 2025 directed that the board must make a comprehensive submission providing a clear basis
in terms of the viability of the proposed investment and how the member funds would be safeguarded prior to proceeding with the transaction. There are passes to assignment. Yes. Kuti musana pange zogulazi muonesese kunena kuti mufotokoze mutifotokozere kuti kodi pali njira zotani zimene mwakonza zomveka bwino zimene zitateteze Khawa zimene zinalipozo. yes mukagula hotel imene kugwisa ntchito ndrama za Malawi za pensioners. Yeah. Ndiye kuti we have noted with concern that after our direction of 14th November 2025 the board proceeded with the transaction before the direction was varied or removed. Wapeza kuti board anapitirisa. Yes. Funa ukagulabe basi. Ndakuti further, we note that the board proceeded to close the transaction prior to making the comprehensive submission requested in our letter of 23 December 2025. Additionally, so apapa ndionena kuti anamaliza tu Yes, deal inateka. Yes. Additionally, note as captured in section 7 of your report that the board proceeded with the transaction well knowing that the fund will be in breach of the prudential limits as stipulated in the Financial Services or Investment Management of Life Insurance and Pensions Funds Directive 2025. Yes. Akuti pamene tumapanga zimenezo iniyo makhala kuti mukudziwa kuti mukudusa mulingo. mukamukusa mulingo yes. ino mukamukulakwira ndondomeko Yes. ya kagwisidwe ntchito ka ndrama zimene zize. Ndiye kuti please note that in proceeding with the transaction, the board disobeyed and failed to comply with the directions issued by my office. Yes. Apanesa kuzweta asoya. Akuti inuyo popanga zimenezi. Munanyozera. Zimene nalangiza ine. Upangiro mene ifeyo tida kupasana. Office yanga ida kupasana. In addition, the board did this fully aware that the transaction will result in a breach of financial services law. Iniyo madziwa zone kuti izizi ziphanyaso malamulo apankhani za ndalama. Akuti pursuant to sections 39 and 75 of the Financial Services Act, the board must submit to my office within 7 days of this letter reasons why I should not impose administrative penalties on the trustees. Yes. Tifotokozere pamene. Ndiye kuti sikuti akunena kuti asimudalakwe anena kuti munalakwisa. Ndiuze ni chifukwa chokuti ino nsakulipirisa ni chindapusa. Mu masiku asanu ndi awiri mukhale mutafotokoza zifukwa zonena kuti ineyo mu office yanga popasidwa ndi mphamvu ya malamulo akendesedwa nkhani zachuma ndi zinkhani zimenezi kuti sakupaseni chibalo osati ngati fund yayi koma ino ngati ma trustees pamenepo ndi pali nkhani tafotokozera Malawi kuti governor pana registrar of financial institutions. Yes. Also the governor. Yes. Akamakhala kuti akunena kuti niyo a board munalakwisa ndiye ndikupezani wolakwa ndiye administrative fine tingwerekeza nonse mpereka 20 million ndiye timakhala kunena kuti ndi payekha munthuyo amene ali body osati kuti pension fund ayi ndithu ndiye kuti meanwhile we also demand the sale agreement to be rescinded. Yes. Akuti pamene mukulemba malipoti anuwo tikunenanso kunena kuti hotelo imene mwagulayo tiyezeke kai ndikubweza koko kunena kuti ya zimene mwapangazo zibwezedwe sinagulidwe chabwino nde nkhani pamenepo chabwino. Now tinene pano kuti tikuyikambirana nkhani imeneyi chifukwa chokuti ndalama zimene akugwiritsa ntchito ma board members wa mu deal imeneyi ndi ma pension a Malawi amene amagwira ntchito mboma. Yes, aziphunzisi anthu kuchipatala madokotala yes apolisi ndani ma civil servants onse amene ndalama zawo mayika kumene koko ndi pamene kuli interest yathu kumene koko chifukwa chokuti anthu a board imeneyi wayana imasankhidwa ndi cholinga chokuti iziyendesa bwino and we know kuti ndalama yosafuna kuti izingokhala amafuna akayichite invest ncholinga chokuti ipindule kuti wamazayilandira usayilandire yomwe anakudulayo fa imakhala kuti zaka zambiri zapita ndoti ukayilandira momwe anakudulira muja imakhala kuti yaluza value. So to see kuti ndalama ya pension akuyipanga invest ndi imene zimayenera kukhalira koma ziganizo zimenezozo zimayenera kuti zipangidwa atawunikiridwa zonse. Now chimene ndikufuna ndifunse wayana kwa iweyo ndicho kuti tinafika bwanji pokuti awa kulemba kalata kachikena kwa anthu okuti adauzidwa nkhani yomweyi fa mukayiwerenga kalata yakwauza kuti tidakuuza ni mu November nkhani ngati yomweyi kodi ku board kumene kuku kwa pension Public Service Pension Trust Fund
amachita bwanji kukhala ngati kusamva awa ndi regulator siungapange transaction ya ndalama zambiri ngati imeneyi mu industry ngati imeneyi without guidance yawo. Ngati guidance yawo imanena kuti taimanikaye anapitirira bwanji wo mpaka na kumafika kuti kumagulitsana mpaka na nkhani mpapeza ngati yafika kugulu kena ka kulembaso kalata iyi tikumva kuti nkhani idakafika mpaka na ku anti-corruption bureau and kuti ikafike ku anti-corruption bureau chifukwa chokuti anzathu Malawi Law Society adanena kuti ataimanikaye ndanalembera office ya attorney general kwauza kuti kodi deal iyi tayisiri ilibe corruption ikuoneka janjani nde attorney general adafusa ACB kuti taimaisaka amati stop order tafufuzani nkhani kwenda bwanji ndeti kuuzidwa kuti ACB adayolembera office ya AG wauza kuti akamuna amene wasiti kuona kuti pali umboni wokwanira kuti afuna kupanga zakatangale komano panopa kuwafusaso ACB akuti kunena choncho sisi kutanthauza kuti timanena kuti go ahead and say timangonena kuti anthu oti sisi tikuziona zakatangale at that particular stage. What is happening here? No, komatu nkhani tikukamba apa zinzandalama. ACB amaona mbali yawo yokhuzana ndi zakatangale. So tiyambe tisiyanise zinthu mzigawo ziwiri. Chigawo choyamba ndi the financial prudence imene tinene kuti nzeru kapena ukadaulo pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama maka pamene mufuna kupanga ma investment kugwiritsa ntchito ndalama zimene za pension fund. Mbali imene yoyo amayenera kuti amvere awawa a reserve bank chifukwa awawa ndi ma technocrats ndingati kuti ndi ma experts exactly iwowa amayenera kuti amvere ukadaulo umenewo. ambali nayi anti-corruption bureau mbali yawo inali yongonikira mphekesera zimene zimamveka kapena kuti nkhawa zimene anthu ena kuphatikizaponso bungwe la Malawi Law Society lidakamba apo kunena kuti kumapena pake kukhala ngati zikuikisa zimene zikuyendera andi madziwa nkhani yakatangale imavuta nthawi zina umboni. Ndinene ichi kumalawi kuti nthawi zina anthu wamatha kunena kuti wakuti is corrupt koma kuti uchite provide evidence wapezeka kuti ndovuta nde mapezeka kuti anti-corruption bureau they cannot work on speculation amachita work based on evidence and iwo ngati kuti anapezeka kuti evidence alibe amayenera kungonena zonena kuti attorney general tafufuza ife sinapezepo zakatangale. Now we should know kunena kuti kulephera ACB kupezapo umboni kuti zinthu zopanazi nyengo does not mean kuti chinyengo sichinachitika. Ndingati ulephera uchipeza no ndisatha ufufuza atu chinyengo zimatha kutheka kunena kuti mwina umboni sunapezeke kapena iwo ndi amene azipeza umboni wono kuti chief how can you send anthu akaswiri wogwira zakatangale ndakapeze kuti palibe koma ife tizina kuti koma zikhoza kukhalabe kuti ilipobe. No zimenezo zimachitika ndi 200 ndesatha kugwira wakatangale koma no I you understand exactly I'm just challenging you kuti then how can we all pin every gleam of hope kuti these guys the ACB it's part of hotel remene tukuyikamba makaso Minister of Finance I think anamabanga story and adangotenga khanga ngati advert iwase chisiye chimene cho basi tizingokambira nano khadizi okay so kuti anti-corruption bureau afika ifeti madalira kuti kuti pali fungo lakatangale iwo akapita amakagwira koma ndionera kuti nawonso ndi anthu nawonso ali zofoka zawo and by that I'm not saying kunena kuti they are failure no koma amakhani ma limitations osiyana taonapo ife nkhani zoonera kuti alise kumati koma nkhani injofuta koma even anti-corruption bureau amatha kukhala ndi ma limitations ena amene sangathe kunena kugulu. So in this case ananena kwa attorney general kuti ifeyo mbali yathu tikuona kuti palibe za chinyengo. But what I'm saying is anti-corruption bureau akanena message it does not mean ifeyo as a country kuti basi tizingogona kunena kuti ACB anena kuti zonse zili bwino. For example ACB samakafufuza kwenikweni zokhuzana ndi nkhani ya ndalama palepo potifika facho kuti what I wanted to ask you uli compound pokuti ukamaimva nkhani imeneyi kwambiri tikukungoona ma processes kuti kodi ndondomeko imayenda bwanji ujeni a reserve bank ngati regulator wa financial institutions chanchan a registrar amayenera kuti ayikepo nkhani because pension iyo a reserve bank amayendesa ndiwo amapanga delegate anthu ena kuti azipanga but I think ili mu jurisdiction yawo then ACB imafufuza ndondomekoyo koma mutakuona kuti in 2024 atapanga kauniuni kuti kodi hotela imeneyi tikhoza kuigula pa ndalama zingati
amanena kuti akhoza kuigula pa 47 billion 2024. Yes. Remember akunena kuti adalemba kalata mu November yomasusana ndi 47 billion. Yes. December. Yes. Mtengo uja wafikano pa 128.75 billion. Dilu yateka anthu apereka agwirizana kuti agulisana. Pamene anthu azati agulisana anthu chinthu kumeko. Chayimanikai. Kuti mtengo uja. Pamene popo mtengo wayana. Tisanafike kunkhani ya mtengo. Choyamba chonena kuti anzathu Reserve Bank of Malawi kapena kuti Registrar of Financial Institutions amenewa anapereka upangiri, and upangiriwo was disobeyed. Kwa ineyo Who was disobeying that? Because kuli board ya trust. Yes, ndimena kunena kuti you disobeyed. Yes. Ndinakuuzani upangiri, Yes. inu simunapake zimene ndinakuuzani. Now for me, even atakhala ACP, amene achite find out kunena kuti why did they disobey advice from the financial regulator kapena kuti from upangiri wochokera kwa regulator amene ali Reserve Bank governor atapereka that advice ndi chifukwa chani awawa sa anachita disobey, because that is also a cause for questioning. Kuna makosa na board, we want an audience with you. Tafotokozana inuyo, why did you disobey upangiri umene ndani mutanena upangiri umene mwanena zifukwa zanu ndi chifukwa chani you didn't write back to the governor kunena kuti ife sikuza nanu chifukwa cha zifukwa zakuti. So pamenepo, that's a cause for concern. Chifukwa, are we saying kuti abodiwa they are operating without powers of control above them? Are they not accountable? If they were operating without powers, why did where were they seeking guidance from Reserve Bank? It means kuti paokha sanga yambe deal imene ikuyamba mpaka they are not supposed to nchifukwa chake apeza ulakwa. Exactly. Nchifukwa chake akwapanga awauza kuti 7 days. So ena body ina imatokhala yokula mtima kuna ngati kuti I fail because we are an advisory body, we are a high student, so we can go ahead like ungofusa mwachani mongokwanisa lamulo mukuziwa kale chiganizo mapanga kale. Pamene pali nkhawa yathu kunena kuti inu amene muli mabodi, you have no power above the powers that you have been given. True. Mphamvu zanu ndizo kazo zimene mwapasidwa. Ndipo ngati inuyo mwene kupanga report kwa Reserve Bank governor and iwo akuzana kuti chichi musapange, inu musitenga kuti mphamvu zimenezo. After all, ndalama sizanu. Ndalama zinza ziphunzitsi, ndalama zinza apolisi, ndalama za anthu inuyo mangopasidwa udindo okuti muyang'anire for that short period of time imene muli board member. Ndiye inu mukula mtima bwanji, why can you do something against the advice of the registrar? Pamene I'm very keen kuti tizaone kuti explanation yawo ikhale yotani. Number 1. Number 2, pali nkhani imene ya ndalama. Kunena kuti poyamba zimaoneka kuti anthu watu amakana ndalama ili pachani ili pa 47 billion. Yes. Mwaneka ndalama yachiluka. Munthu watu amakana ili pa 47 billion. Are you telling me kuti within a space of less than a year? Less than a year. Mukavomere 128.75 billion. Kapena mwina magulisa ntchito ujene black market value. Timakula na dollars. Kuti mwina These are just. Kuti they were paid in dollars converted at black market. What I'm trying to say is it does not make sense. No, because it's a jump of 81.7. It does not make sense, Wanda. It does not make sense. It does not make sense at all. Ndiye ife ngati Mdziko, we should be demanding such explanations. Ndipo wina aliyense amene ali mudindo azizozonera kuti at the end of the day pamakhala siku limene aina kupanga explain ma decisions awo. Ziganizo zimene amapanga ali mu office ndi ziganizo zimene they should be able to stand face the camera, face the Malawian people, ene yake amapensioniwo ndikuwauza kuti napanga izi faja zakuti. You can't just wake up and make decisions like that. You can't. Wayana ukamayiona deal imene iyi andikuyesesa kuti tikhale mbali ya kaya ndi bodiyo koma kuiona bwanji deal imene. Bodiyo ndionena kuti nangasi makhoti akuno timanena kuti ayi until proven guilty, koma na posatira ndondomeko yakaendesedwe ka ndalama zimenezi potengera raw kapena kuti upangiri umene a Reserve Bank governor anakupasani inuyo ndolakwa. Sizochita so sizochita inuyo ndolakwa ngati board. Koma mukupasidwa mwayi kuti mufotokoze zifukwa within that 7-day period, zifukwa zimene mudapangira zimenezo. Now nkhani imene iyi Wayana ita panopa tikukamba za fund imene iyi pension fund imene iyi komano ine I can tell you kuti ma procurement aboma ambiri because this was a procurement process. It is. We're trying to procure a hotel. So
anthu number 1 eni ake amapensioniwa akhale ndi kukhulupirira kotani kuti they are safe, komanso tingaphunzire chani zizi kwinanso kumene kumachitika zinthu ngati zimenezi kuti anthu amene anangosankhidwa kuti aziyang'anira m'malo mwa Malawi akupanga ziganizo zosakomera eni ake a chinthucho, komano they get away with it. Ndipo ineyo ndinene kuti pena pake umachitanso kumanena kuti koma ine ndalama zanga zinakhala kuti zili kumeneko sindakadikiranso bodi ndakavuta kwambiri, koma nthawi zina m'Malawi nthawi zinanso tinene apa kuti timagona ndife anthu amatha kumatipangiranso ziganizo zimene zisali zoyenera. Because for me ndimaona ngati kuti anazayankhula a Malawi Congress of Trade Unions, yes, but just a little late, yes, if you ask me. Yes. Amina chamene sokhala kuti akhale pasogolo voko kunena kuti kuli ndalama zathu kuti chani chuchitika ndi chani, we're demanding explanations and answers. So nthawi zina Malawi timaphwekesa jifake zinthu zimatha kumadodedwa pamaso pathu ife tilipo kumaonerera. So let's wake up and react within reasonable boundaries, within reasonable boundaries of the law. Pa zinthu zimene ife tikuona ngati nzokayikisa. Komanso ma board members adziwe zonena kuti maka awakuri are greater anena kuti iye atakupasani 7 days kuti munene zifukwa zoti sakupaseni penalty. Ine muona ngati kuti ngati mwapeza kuti ndolakwa bwanji awawa akhale sample anthu ngati atitengerepo phunziro kuti mabodi tidziwe zona ti ziganizo zimene zakhale zoti zopoyira zosakhala bwino. You pay as an individual for them. Madziwa zonena kuti nakumanapo ndi anthu ena ku America amene anachita kunena kuti timafuna takhala mbodi iyi koma iyi khani ya liabilities, so we can't. So zaduka panga yosokonekera. Exactly. You are held liable. Ndikuno tumachita kukanganira natu makhala mabodi kunjaku anthu achuma amatawa wauza afuna mkhale mbodi ali ndipo anthu amachita kuona kuti kuli bodi kuli ndani kulawanda msisi atendayo akuzeta wanda msisi akatenga za mthumba mwana, koma kuno timachita kukanganira na mabodi ukhala mabodi for whatever reasons can benefits or whatever. So all we are saying is this should be a clear warning kwa wina aliyense amene wapasidwa udindo wokhala mbodi ina iliyonse, komanso amene akutengapo gawo pa nkhani yakagwiritsidwa ntchito ka ndalama ya misonkho ya Malawi ngakhalenso mapension awo. You cannot play with people's money. You've got to be very, very careful. And pamene you are not sure, ask for wisdom. Isn't all munthu awanda anthu amapanga mwina izi 40 ndalama zawo. In your drama zanu, in your before you bought another car, how many consultations did you do? Ni makumvani tu. Kuona kaya makuti I'm sure munapanga due diligence yopya kama ndeje munaigugula munakafisa mechanic ma engineer. That is your personal stuff. Ndenu yo anthu akudalirani kunena kuti amsisya Chakwera kulonseli these thousands of people ndrama zawo mfuna basi ungangopita pena mchakangopanga ene no, we can't do that. Ndipo sinkhani yomasekerera ayi antikamapanga zimenezo ndikuti sitikudana nawo. No, we are not against them. We don't even know their faces. We don't even know board members. No, all we are saying is you are so reckless in some of these decisions. Makula ntima kudelera ngati ndani inuyo. You know, zimene zizi zimene Malawi ambiri amapya ntima chifukwa bwana mphunzitsi primary school uyo state chakuti yesa bwana kulandi acho unyenyeka akazakhala amadaliya kuti mkazapuma azandipasa kalampusa mukena kake ndio kuti mina nimangako kanyumba ndi azimva kuti kali pa chiopsezo ka drama kaja bwana just because wina wake mwina because okay pardon me wayana but ukamaona mtengo mino wakwelera babamu umazakhani mentality yokuti yayi panali ina yake kuthamangisa kumwe machitika babamu sida yukuti the deal ikadusa wina amafuna atenge kuseli kwena kama ina kurama kamwe and imagine anthu atokani zati zimenezi chifuka cha mmene zinthu zayendera chifukwa cha mmene zinthu zayendera amakhanga amanena kuti ngati malonda ampaka mmene amachitira pamakhala malonda ena kuti munthu umatha it raises eyebrows kuti koma khanga tikena kake zikwenda motane. In fact even in mitengo ine ya zinthu munthu amatha kukuza this is too good to be true. Kapena mati apapa zulo chinthu chinapita anthu amakwera amapanga mtengo wakuti lero akuti mwakuti ndipite kwina nkayese munthu kunyinyirika chinthu chili pa 47 then kutsamanga kuti kulati 128 what logic are you logic imene ine logic yake yamfumu komanso tili pamene nimeona ngati tiyamikireso kwambiri the boldness imene yaoneka kuchokera kwa our governor office kwawo chifukwa iwowa
kulemba kalata imene atuluka ichi achimwene isikubweretsa pa mbalambanda nkhaniija mwa finality moimaliza kuti tinakuuzani ndipo ineyo munalakwisa ndipo mwaphwanya malamulo ndezitetezeni insana kumenyeni mkonya exactly for inuyo mufunika mapenalty mufunika ndithu chindapusa ndeno panali anthu ena anokukokerana anthu ena kodi uyu wapanga bwanji that's why ndimanena kuti ma dysfunctional systems athu amene amayendera they sometimes expose like office of the attorney general anthu nayamba kodi attorney general what was his role mesa yeye amafusa kuti kodi apa zili bwanji so he acted based on what he got from ACB. Yes, he did. Can you in fact, office attorney general ntchito yake kwenikweni imakhala ingati yoperekera upangiri mene mwanenera advice kuboma pankhani zokhuzana ndi malamulo iwo achende ngati lawyer wa boma wankulu ndi amakhala attorney general so in this case enawo amafunika clearance kapena legal opinion kuchokera kwa attorney general kodi sikupangazi ndizosatira malamulo ndiye amapereka kuti tikaziona posatira malamulo it's okay you can proceed malamulo afotokoza kuti zinthu zili bwino ndiye pamene pamazakhala controversial ponena kuti nthawi zina nkhani za malamulozo zimathokhalanso ndi ma-interpretation osiyana apart from that anthu ali ndi amakhala ndi kukayikira kunena kuti ngakhalenso attorney general amakhalanso munthu naye samakhala vulnerable amakhala prone kuti anthu atamugwiritsa ntchito kuti achite interpret malamulowo polingalira mbali ya zimene akufuna anthu enawo koma let's say mantha amene anthu amakhala nawo yes let's say kuti Reserve Bank of Malawi apereka opinion contrary to the sale ACB yanena kuti uyavuje can he overrule offices amene want say proceed wow kwa ineyo ndikuona ngati kuti athakusiyana in terms of interpretation of the law koma awawa kupengati nanena kale in terms of regulation akuchita fall under ndani akuchita fall under the governor that's why they're not falling under the attorney general nchifanya yake akulemba akuchita kwa uziratu pano bakuti exactly has been rescinded yabwezedwa imeneyi exactly so awawa kupereka opinion koma sikuti ali ndi the actual powers the finality ikubwera ndi awawa apatridge so pamene ndikuona kuti pali koma mwina tiperekenso upangiri ku office ya attorney general kunena kuti and it's not only this time around ngakhale umbuyo anthu amakhala akukamba zinthu zambiri zokhuza ndi office imene ya attorney general kwathu nkupempha kunena kuti if you are sitting in that position make sure kuti zochita zanu zizikhala always above reproach that's what we can advise kuti nthawi zonse chonde musamapereke mwayi kuti anthu azikhala ndi mafunso kapena nkhawa about your office chifukwa monga ena ananenera ngati office ya attorney general itakhala kunena kuti yawola yavunda ndipo uvuta kwambiri kuti muthane ndi nkhani zakatangale muthane ndi nkhani zaziphuphu ndi zina zoterozo mboma so it's a very central office so kupempha kwathu nkunena kuti please attorney general yesesani kunena kuti at all times zinthu zanu zizikhala zokuti mukupanga madongosolo mosatira malamulo ndipo mukuzisiya pa mbalambanda osabisaso ayi chamwina upangiro wathu ukhale umenewo mukuonera hot current lero la mulungu pa 22 February 2026 tikulowa muno nkuti game ya Arsenal ndi Spurs ikuyamba kaya pano ili bwanji meti mazalo waso nkuti Liverpool itango chinya chigoli mpira ukutha kwa ino amene makonda mtefaya anthu amanena kuti timazunza amapiti kumapita kukaonera mipira kubwerera kuzaonera hot current ndeti ziyesesa be kumapasa nibe team update ngati mwasankha kukhala ndife throughout amgoni wawo chiponyereni chisankho cha pa 16 September 2024 ndekuti pano myezi 4 akongolesi ali ku opposition ena sankafuna mpang'ono pomwe ena ankaseka ena ankaona ngati sizingatheke koma ndithu zidachitika ali ku opposition na kumene kukuoneka kuti za utsogoleri zayambako as expected pani chikakhala kuti chinali mboma chikapita ku opposition pamene maonano kuti kuti anthu amakhanga tamagwirizana chifukwa panali keke ne keke jachoka anthu amayamba kulumana so ukuku akuoneka kuti anthu akukangana za usogolero kuli manong'onong'o ndithu zokhuzana ndi za usogolero mukudabwa ine sindikudabwa konse ayi famene mwaneneramu
chimene chimakhala ngati chisimu. Mukumbukira DPP itachoka mboma. Yes. Yeah? 2020 manager. Yes. Mapita ku 2021 iko. Koma time manager tinaona ndipo DPP they went through a lot. Yes. Ada ayamba bwino anikupanga functional review. Yes. Kupanga bwino kenaka kuzamba manong'onong'onera kuti akuthalika akuzitaya akupanga retire kenaka maina osiyana namba kumveka kumeneko anali ndi maishu zawo and mukudziwa how long it took pokafikira mpaka ena anachosedwa mchipani. So zidachitika even a MCP 2014 atachoka boma ataluza chisankho cha 2014 you saw even MCP kunapezeka kuti kunali ma cracks kunali gwedegwede anthu ena mpaka na they were left out from the party. Now tikakamba nkhani ya panopo za chipani cha Malawi Congress sizodabwisa kwenikweni yayi chifukwa anthu mkachoka kuchisankho kuti mwaluza ena amazimva kuti taluza chifukwa cha uyu ife tinakakhala ife tinakapambana ndiye pamakhala ndithu komanso pamene mwanenera muja makhala kuti sikuti anthuwo ena amagwirizana koma amaoneka ngati kuti akugwirizana foti anali mboma. It was a relationship of convenience. Chinali chabe chibwezi chonena kuti chimangonena kukhalapo nanga kusiri kuti tonse kuti tidye limodzi tiyendese chinthuchi koma sona chinthu chachoka ndiye chenicheni chimaoneka sopano. So I'm not surprised at all. Koma tichenjeze kunena kuti if you are not careful as a party kusamvana kumeneko ayi kumatha kugwedeza ngakhale kugubula chipani. Ndiyeno pali gulu lina limene likuti iye Chakwera apitilirebe, pali gulu lina likuti iye tipite ku convention tikasankhe atsogoleri ena. Komanso inuyo mukuiona bwanji nkhani yokuti Chakwera apitilire kukhala mtsogoleri kapena ayi ndi nkhani yoti ndi mbali ziwiri. Chifukwa at the end of the day ndi tili munyengo ya democracy. Anthu amayenera kuti asankhe. Yeah? Anthu amayenera kuti asankhe. Komanso ndikaonesesa pa malamulo awo zikuoneka ngati kuti malamulo awo samalola kwenikweni Chakwera kuti automatically unless amene kuti asinthe they must amend malamulo awo pena ndi pena. So fada adaluza ukakhala kuti ukuwina ndio kuzamangokhala. Koma fada analuza umayenera kuti useve matemu awiri. Exactly. So amayenera kuti mpaka na akasinthe ndithu malamulo pena kuti iwo azalolezedwe kuti ayimirire. So kumbali yonena kuti iwowo ayime ngati anthu mchipanicho akuona kuti Chakwera tokwawinisa if we cannot force them. Inu mutakhala kuti ndi Chakwera. No, ine nitakhala kuti ndikuchita advice or nitakhala ndi Chakwera nena kuti mbali yanga ndachita. I'll honestly say I've done my part and go and sit and pave way for a smooth transition. Koma kuti mwina osangochipanga dampo lero ndi lero koma kuti athandizire kuti pakhale smooth transition of the party. Koma kwa ine the questions I have is ngati anthu fana ita msonkhano wina wa chipani waso tupita kumene kwe next one inali imene kuti mpaka na pano alipo anthu ena sakugwirizana ndi kusankhidwa kwa Chichola kuti akhale leader of opposition in parliament. Now popanga chimene chocho amene amaitanitsana kokasi yawo ichi kuti apite akakambirane kuti ati kupita no kunyumba uche ndikuyankha sona zikhale bwanji kuoneka kuti anthu ena akadakula mtima sadapite kuyankhana mwamwano ndithu kukhazulana kumene koko ndikukubweresani pamene kuti mukamaona zimesisi mukamamva zimesisi. What is the problem? Do you think kuti Chakwera sakusankha anthu ako mtima kwanthu kuti kapena people just generally don't like Chichola malakwa chani kapena is not the right person to be in that office? How would you analyze this? I think by panopo Chakwera yenera kudziwa zonena kuti Chichola is not the most popular person in terms of leadership mu chipani cha Malawi Congress. Chifasi panoto even atasankha khala minister wa finance ngakhale dziko linalankhula tinene motere sikuti madana nawo Chichola koma si munthu onena kuti alibe charisma. And zimene zonse ndi zinthu zachibadwe sikuti ungamanene kuti lerolo mukhale ngati wakuti you really can't force someone to be like that. So anthu ena amaona kuti komatu usogoleri umafunikabe kuti pena pake uzikhala ndi chikoka uzikhala ndi charisma uzitha kukhala uzipanga inspire ma followers. Anthu ena mchipani amene ndayankhula wa Malawi Congress amanena kuti koma ife Chichola does not come across as an inspirational person. Munthu oti atha kutipanga inspire kapena kutipasa chikoka choti tikupita uku kapena tikusogola uku. Koma zimaoneka kuti Chakwera amawakonda panopa kuoneka kuti because apart from kuwasankha kukhala leader of opposition in the house. Asankhidwaso kukhala director of recruitment kulowa malemu madaliso Zomwe. And kwasankhidwaso anthu ena tikamba next ndi imene yoyo kwasankhidwa anthu ena kulowa muneke zimene anthu ena kuti kodi a president
a president achipani ali ndi mphamvu yosankha anthu kulowa muneki kapena pali dongosolo lako ma constitution yawo kaiwerenga zikuoneka kuti sizingangotero khanga pamakhala dongosolo kuti mina kapena ku convention kapena anthu neki kumane ipange na ukamamva zimene sisi zikukupasa chithunzi chotani chatsogolola MCP ndi mwina kusasatira even their own constitution. Achakwera ali ndi anthu awo mwina amene amawakhulupirira komanso amene amawakonda kuti ngumaona kuti koma uyuyu ndionda athandithandiza mmodzi mwa iwo ndi achithyola. Koma our advice kwa Chakwera ndi kuchipani cha Malawi Congress ndionena kuti at the end of the day it's not who you like, it's who the majority want. The democracy iniyo mtamanena kuti achithyola mkwafuna mutakwafuna ndipo palibe chokulesana koma ngati anthu majority sakuwafuna mudzazonera kuti mtunda umenewo mukankha galimoto kuchitunda exactly simupita kusogolo so tipereke malangizo amenewo komanso tinene zoona kunena kuti at the end of the day chimene chitamangirire kapena kumasula chine chilichonse ndi Chakwera amene kuti kodi does he want to maintain power or kapena afuna kupanga relinquish power. Chifukwa ngati afuna kupanga hold on to power, is this a tactic? Chifukwa akusankha munthu mwina onena kuti sapanga pose much threat kapena kuti alibe ma ambitions awo presidency, so therefore sakhala ndi munthu amene atakhala kuti akwaima kusogolo wayikira maspanala ku his political ambitions of a comeback. Itanso khala ndale imene kuchitika pamenepo. Ife program ino timadziwika ndi kunena zoona usamunamiza munthu chifukwa you don't want anything from anyone, so we able to tell anyone zoona zenizeni pala akagulukena ka anthu akhulupirira kuti MCP ibwereraso 2030 ndi Chakwera mukhulupirira kuti zimene zotheka kuti Chakwera anthu akhuzaso amalawi kwa pasaso another 5 years kwauza zoona Chakwera tisabisire tauze zoona kuti Chakwera amalawi can they trust him again in 2030 and him giving another 5 years. Kodi chisankho litapanga pa 16 September 2025 kutengera ndi mmene achitira amuthalika as of now. Uno ni mwezi wachano wachifolo kulowa wa 5 years ayi ndizovuta kwacho samuthalika panopo as we speak now. Koma that does not mean kuti bomali lienda consistently like this kukafika 2030. Chifukwa zina anthu amatha kuyamba bwino kwina kusogolo ndikulakwisa atakhala kunena kuti bomali this government is for DPP to lose. Okay, iwo ndikugwira ndikuka momwe MCP imapoyira anthu samadaso nthawi so amachita kuona kuti APM was the next option straight away, without even thinking about DPP. In this case, do you think kuti even APM ndi DPP atati alakwisa the solution will be Chakwera and MCP in that order? Kuti Chakwera, can you come back? Do you think people would want Chakwera to come back to his office? Tanena kuti tikambe chilungamo zoona bwana anthu ambiri amene ndacheza nawo both outside and within MCP akuwuzani kuti they have serious doubts. They have their serious doubts nda Chakwera koma zimene tikunenazo kuti ifeyo panopo sikuti ndi ma consultants kuti zikuwuzirani china chilichonse cha mayeso. Inuyo ngati mukuona kunena kuti ayi ife titapita ku 2030 ndi ukawina, good luck. Koma ifeyo on the ground upangiro tinkapereka ifeyo upangiro metu kunena ndonena kuti as it stands now zonena kuti amalawi nkumanena kuti Chakwera atakhala solution to this country kapena MCP solution to this country kutengera ndi 4 months mene yapangira DPP ndipo vuta kwambiri ndipo sakunamizeni because unless zinthu zitasintha. I want to flip it to you. Yes, when MCP ndi Chakwera imasokolekera all over the place anthu amati adati, right? Yes. So adatiwo ali ndi DPP koma anthu sikuti amafuna DPP yo kwambiri koma amafuna adati yo kwambiri panopa anthu atakhala kuti akuona ngati kuti mina if people still want MCP, do you think they will still want MCP with Chakwera? Can Chakwera alone be a brand and say kuti we want him? Do you understand now? Ndikumvani kwambiri koma kukalanya kwake ndo kukhale kwakulu chilungamo kukalanya kwake kukhale kwakulu chifukwa chonena kuti mukati muone APM kulephera kumene zinthu zimene ankalephera Chakwera amuthalika angopanga ma decisions ena yake amene aonesa ngati a star, ma decision amene mavuta kupanga. Yes, so for example kupezeka zonena kuti
kupanga ma bold decisions onena kuti mwina anthu nthawi imeneyo amakhala akunena kuti apule ma decisions amene samatani. The next one ndiyo mutufuna tioneyi. Ndimene mafuna kunena Executive order. Executive order. One of my decisions that he has made. Yes. Now we'll discuss it immediately after this one. Yes. So muona kunena kuti he has been able to make very difficult decisions. Zimene anthu amanena kuti kumatoa Chakwera zankatani ankalephera. They're not talking about Malawi Congress Party. They're talking about Chakwera ankalephera. So APM versus exactly, LMC. in terms of decision making. Yes. Even at MCP, akuzanuna kumatoa decision making kanga tidu kulukuta moyo akupanga ma decisions ena amene ifeyo kumene kuntunda zimativuta Chakwera makanika. So for like in terms of decision making 4 months imene iyi zaoneka kunena kuti Mtanika is more decisive. Koma ndimanena kuti mtundawo ngotali andelewa nthawi zina don't put on a pedestal. Amayamba choncho nthawi zina amatha kutembenuka yo kumati hey kodi ndimombera mmanja. Why am I saying that? DPP itatuluka 2020. Do you remember MCP Tonse Alliance italowa anthu akamakamba DPP anthu amatibwa msanduze zimezo bola inatani inachoka boma icheka mala kuisa Chakwera amati bola DPP inatuluka. Nde nyimbo ija imakhala ngati nyimbo chotu mayamba pona kuti kenaka molalo inafika pa size onena kuti koma mati DPP bwa inatuluka apa ndi sizikuyenda tukangotenga chabwe DPP saliko ngoti kangotenge kwa dadu khawo. Exactly. So apa pazitengera kuti atakalanya atu kwambiri koma as it is now it's very difficult kuti anthu atonena kuti we need chifukwa tu udindo wa mtsogoleri decision making zona kukhala ndi masomphenya adziko kupanga ziganizo zimene zithandize kufikira ku vision iko chabwino nthawi yathu ikuthamanga ndipo nkhani tikufuna tikambirane ni nkhani yayikulu ayana chifukwa chokuti a president APM anapereka executive order yoyamba mu chaka cha 2026 executive order number 1 of 2026 mwachidule executive order imene iyi kunena kuti anthu ino amene mukugwira ntchito muzipatala kandi no madotolo kandi ma health workers simungakhalenso ndi chipatala chanu cha private simungakhalenso ndi nkhokwe yanu ya mankhwala pharmacy chifukwa chimene amapangira zimene zizi ine ndiyesa kuti kwakukulu ndija joint investigation imene tidapanga ma media houses kumene tidaulula nyasi zimene zikuchitika ndithu kuti anthu akulipiritsidwa ma services zokuti sakuyenera kulipira ambulance kwambiri manesi akufuna ndalama kuchokera kwa ma patients ndipo kumene muchakuchitira kuneneratu kuti simungamatenge ndalama kuchokera kwa anthu odwala. Now pabwera pushback kuchokera kwa anzathu amene amagwira ntchito zimene ziza kuti imanikaye ifeyo tu number 1 timathandizira boma silingakhale pena paliponse ngati meti tichitira mwina schools za private kuti kuli government schools private schools tonse kuwaphunzitsa Malawi kapena bwana mwataya madzi ni mwana yemwe cholinga chanu nchabwino mufuna kulimbana ndi katangale nkhaza zimene machika mujeni koma simukanangobwera ndi kungona kuti basi tatsekaso ndi zipatala zomwezo za anthu amene ngati iweyo uli mwini wake kapena even you are a shareholder muchipatala cha private kugwira ntchito kuku you must choose. Now ngani imene iwayana pali zokambirana zambiri nthawi yathu unfortunately we will not do justice to this issue. Maybe ngati sitimaliza muno mutilonjeze kuti zakhale yoyambirira next Sunday. Ungayankhe bwana ndi nali malo ena timapanga majowajowa ndiye wina amanena kuti ine ng'ono wanga ndi dokotala atangoiona executive order ija wapanga resign wiki mwino wapanga resign chifukwa iye panopa kumanga chipatala chachiwiri ati choyamba anamanga chikuyenda akumanga chachiwiri ndiye waona kuti achite resign ndiye uyanani m'bale wake amafotokoza sopano kunena kuti koma kunena zoona ndikuona kuti wapanga bwino chifukwa nthawi iyo kuti uyigawe ukuku ma patient chipatala cha boma ndiye ugawe chipatala choyambachi ndiye chinacho kunena chochi something is going to lose in the process. It's either your business or kuchipata kumene uchita attend ma patient. Tinende moyamba pano kunena kuti aliko madokotala amene sapanga za chinyengo aliko manesi aliko ma pharmacist amene akugwira ntchito mboma koma ndithu ndokhulupirika ndipo samaba kuchipatala kucha alipo koma tinenenso pano kuti kuli mbavaso zochuluka kuzipatala zathu anthu amene trust me amatenga mankhwala ku pharmacy ya kuchipatala nomakayika ma pharmacy awo anthu amene amamuuza patient kuno mankhwala kulibe mupite ku pharmacy yakuti kuchita kumuuza ili yake anthu amene ndikukuuzani ndithu kuti mutapita ku pharmacy mja ndukapanga uche chipikisheni mukapeza kuti mankhwala ama like government amangochosapo mwina zikatonizo ndi zidindo so that
you cannot avoid. Koma decision iyi yapweteka ambiri. Chifukwa tineneso kuti masalale ndalama zimene amalandira anzathu okugwira ntchito chipatala ambiriwa akulira ndalama zinthu zochepa. That we should not ignore. Uboma aliko amalandira za bwino. Yaliko. Kodi maparasteto enawo so maparasteto si bomba. Yeah, ndi bomba. Kunena kuma ministries and MRI ndi bomba. Zebank mama ndi bomba. Koma wewe acha si bomba kweni kweni. Tikati bomba tikunena ziphunzisi apolisi amene ndi bomba. Masala awo amakhala olira. Komanso kuchipatala ona ntchito yawo amakhala akulira. Ndiye akumati kodi mukatikaniza kuti tisapite sokwenda kuti kosukapanga china chicho. Chifukwa ife chimene timatha ndi zimenezi. Chabwino wayana pepa ndizokutamangisa No problem. Yes, go ahead. We have a problem. Yes. Lalikulu. Audwala akuchitidwa nkhanza kwambiri. Ukakhala ndina yache ukumaoneka kuti zako zikumapuyendera. Yes. Okay? Mankhwala akubedwa. Yeah. Kuti upange traki kwambiri upeza kuti mankhwala akupita so kwa anthu ena amene akugwira ntchito mzipatala momwemo. Yes. So as the president, he is faced with these scenarios. Yeah. Now he's trying to address the issue. Yeah. But what he has done, the consequences, yes. which are these what are coming. Yes. Do you believe there's going to be any order or whatever way that's going to have consequences? If all of them are going to have consequences, how do you give and take? Which one do you choose? Which one do you choose? Okay, push back, but we'll stick this. How do we get this right? Because even there is a problem, yes. facility. Yes. How do we address these problems without penalizing and amene sakupanga? Kapena ujeni timatijan kalula kabisa ujeni kuseri kwa tsamba timamenya ndi tsamba lomwe. Yes. Do you get the ujeni, the dilemma that is this? Mukumbukira kuti makamba za nkhani ya comparison ya Chakwera. Yes, yes. When you do my decisions as a leader, some decisions are very painful and very difficult. Even today, we've had to make very painful decisions, you and I. Yes. Yeah? The many usogoleri umaina ukalira. So, the manena kuti ukamapanga decision here. Sisi tandauza kuti ena savlala decision yako. Koma iwe umaina kuti uone the bigger picture as a leader. And if you are convinced ngati ulo khutira kunena kuti chimene chikulu chimene ndikufuna kupangacho chitheka umatha kumva ena wakulira koma kumati ayi ndisakuonani pamawa koma bora ndakonza vuto ndi zimene ndikuona ngati approach ya APM on this matter has taken. Komanso tingonena mwansangasanga kunena kuti pankhani imeneyi it should show you kuti ena kamapanga katangale zimavulalisa ena. Chifa in the process of addressing it amapezeka kuti mwapwetekesa anthu ena amene zimene sapanga nawo. Is there a need for consultation? Kuti kapena titanisane pamosi kapena taitanisana kwambiri tinatopa timangonamizana ngati tamva we are back to our old habits. Is the issue is considering kuti there is a patient at whatever we are doing. Yes. Pali odwala pakati pa yes. kwenda timuyang'anire. Yes. And we should not lose focus of him. Yeah. Tipange bwanji kuti yes pakhala ena ovulala yes. koma tichepese ovulalawo. Yeah. Amena vulale because of whatever decision we make akhale ochepa tipange bwanji. No, so iwo ani mabungwe yawo ani magulu awo ina imodzi the Human Resources for Health Coalition. Yes. Yeah? No mumene ndi ma doctors. Yes. Yeah. So amenewo ife titakuwalangiza kunena kuti don't give up. Ngati muli ndi zifukwa zomveseseka put them down. They want to go the legal way. Yes. Are they justified? No. Imene ngati last resort. Amana zikavuta zinazi ife tipita kumenewo. Yeah? So manena kuti engage the ministry, responsible ministry. Imene Ministry of Health. Kaza umoyo. Afuna kuwaze nkhawa zawo, you never know. They may atoka ni mfundo zina zonena kuti boma umuse kunena kuti mwina tipange motele. Komanso akamadandaula achite provide possible solutions. Fana zina muthu samangonena kuti mwatipweteka. Zinena kuti mola moti mpange chonje bwanji mutayesa motele kuti tithane ndi vuto limeneli. Yeah? So chigawo chimodzi chimene. Can they assure you kuti the president unabwana ife tisire ni yogwira athu okuba kumbala. Sizikagwira athu. Ayi. Nzosateka. We're trying to address this issue. Yeah. Nzosateka. And zikakhaluza kanika ife sitikuwakanisa apite ku court. Let them get can judicial review kakapanga mota ni Trump wajaga mapereka executive order anthu amapita ku court. Yeah. The cases onena kuti aluzapo to Trump. People are challenging my executive orders up. Alipo my executive orders ena amene anthu amapanga challenge. Kuma most of them they went and challenged. And Trump sikuti amalabadira kuti ka munthu ina apita ku court kapena amangoti America first. So apa ni Malawi first. Yeah, ni Malawi first. Anthu amulungu ifeyo tikumamvesesa anzathu amene magwira ntchito zachipatala and we understand you. Yeah. We need you. Sitingabwere pano kuyankhula mosapanga. But however, among yourselves, pali magayi naso akumabaso.
tenga mankhwala tipange bwanji kuti it's a win-win situation. We must have my patients athu amene akulandira thandizo, because these facilities are there to provide for ujeni. How do we get this right? A president is trying to give an order which pena pake mendanene, right, itakupweteka pena tipange bwanji kuti we should minimize the damage, we should minimize the impact. Imafika pena atu ndi brace yourself for impact. Exactly. Timakhala kuseri kwa mipaka. Exactly. Kuti apa palibe chimene ngapanga kwaku tika header. Koma tisakavulale tikamaka header. Tisire bwanji pamene kwaya. Pamene popo ndithu kuti madokotala iye timakukondani pitirizana kugwira ntchito yabwino. Unfortunately muli mbava mkati mwanumo zimene zikuonongesa zinthu zonsezi kuti nonse muzioneka ngati kuti somba zawola. Hayi koma tikonza imene tikonza tisire pamene popo ndithokoza ngoni wawo bayana chunga amene naye msiku lalero mmene mwatipeza anthu awiri nkuti tizilandira ambuye bishop pena pake nthupi mwasinasina tauza ti yayi sikuti munthu pa TV ndi live. This is a live program, so ngamabwera apa maoneka kunyinyirika komanso banda aya mapumula pang'ono amene akubwerera lolemba. Ine ndine Nkhwenda Viwi, timalinyadira atu limene timafika pa Nkhwenda Munono. Wonder Musisya ndevu zamwaye makoma nonse and goodbye.